Good afternoon, everyone. So, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দ্য ড্রোনাস প্ল্যাটফর্মে। আমরা এসএসসি ক্লাস, এসএলএসটি, এসএসসি, WBSSC ক্লাস আমরা শুরু করেছি। গতদিনে আমরা টু আ নাইটেঙ্গেল বাই জন কিটস আমরা কভার করেছি। আজকেও আমরা আরেকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। তো শুরু করার আগে আরেকবার বলে দিই, সমস্ত রকম কোর্স অর্থাৎ এসএসসির জন্য সমস্ত সাবজেক্টের কিন্তু আমাদের ড্রোনাস প্ল্যাটফর্মে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আপনারা ইন্টারেস্টেড থাকলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন। আজ যেহেতু আমরা জন কিটসের লেখা টু অটম কবিতা নিয়ে আলোচনা করব, তার আগে একটু আমার দুটো কথা বলার আছে। যে টু অটম কবিতাটা জানার আগে আমরা যেরকম আগের দিন একটু জেনেছি ওট কাকে বলে, সেরকম আজকে আমরা একটু জানবো কিটসের ব্যাপারে। ওকে, তারপর আমরা আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। So, who was John Keats? John Keats was a romantic poet. John Keats was a romantic poet and he was born in the year 1795 in London. Keats was basically a very kind of person who was unfortunate from the very early age. Now, why I'm saying he was unfortunate, it is because Keats lost both his father and mother at a very early age. He lost his father when he was only 8 years old. মাত্র 8 বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। His mother died of tuberculosis 6 years later. অর্থাৎ তার 6 বছর পর সে মাতৃহারা হয় এবং মায়েরও কিন্তু টিউবারকুলোসিস হয়েছিল। He studied medicine. Keats studied medicine, but after that he decided to write poetry. এই আলোচনাটা করার উদ্দেশ্য একটাই যে কিটসের জীবনী থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যাতে সেটাকে সঠিকভাবে করতে পারি সেটার জন্য। And Keats was born in the month of October. The date was 31st of October 1795 in London. তাহলে আশা করি বোঝা যাচ্ছে আমি কি কি বিষয়ে বললাম। এখানে তার জন্মের ব্যাপারে একটু আইডিয়া দিচ্ছি, বাবা মায়ের সম্পর্কে দিচ্ছি আইডিয়া, এবং সে মেডিসিন পড়েছিলেন। পড়ার পরেও কিন্তু সে কোথায় শিফট করেন, তিনি কবিতা লেখাতে আগ্রহী যেহেতু বেশি ছিলেন, তার জন্য তিনি কিন্তু কবিতাতে শিফট করেন। আশা করি এটুকু ক্লিয়ার। এরপর আমরা যদি আরেকটু করে আলোচনা করি এই রোম্যান্টিক সিচুয়েশনটার ব্যাপারে, তাহলে এই রোম্যান্টিক পিরিয়ডে কিন্তু শুধুমাত্র কিটস ছিলেন না। I would like to mention, like, around this time Keats was introduced to a literary circle, to a literary group of men, including the poets like Wordsworth and Shelley. Now, these group of Wordsworth and Shelley influenced him so much that he could publish his first volume called Poems in the year 1817. তো প্রথম যে পাবলিকেশনটা হয়েছিল জন কিটসের, সেই সংকলনটার নাম ছিল পোয়েমস এবং সেটি পাবলিশ হয় 1817-এ। আশা করি এটুকু ক্লিয়ার। যেহেতু আমি এর আগের ক্লাসেও বলেছিলাম যে কিটস যখন নাইটিঙ্গেলের সং নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, যখন দ্য ফিভার, ফ্রেট এবং পেইনফুল সিচুয়েশন অফ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড এর কথা বলছিলাম,
তখন সেখানে আমরা একবার আলোচনা করেছি যে Keats was himself a victim of tuberculosis and he lost his mother as well as his brother Tom, who also suffered from tuberculosis. So while nursing his brother Tom in the year 1818, and it was a summer season, he fell in love with a woman named Fanny Brown. The name of the woman is Fanny Brown, and he could come up with some of his finest collections of poetry between the year 1818 and 1819. তিনি ফ্যানি ব্রাউনের প্রেমে পড়ে যাওয়ার পরবর্তীতে এই একটি বছর 1818 থেকে 1819-এ তার এই সময়টিতে খুব প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক তিনি পাবলিশ করতে পেরেছিলেন। এবং এই মধ্যেই কিন্তু মানে এই অথমটা এই যে বছরের এই অথমেই কিন্তু কিডসের টিউবারকুলোসিসে তিনি কন্টামিনেটেড হয়েছিলেন, কন্ট্রাক্টেড হয়েছিলেন এবং তার পরবর্তীতেই কিন্তু তার মৃত্যু ঘটে। তো আমি বেসিক কনটেক্সট একটু আলোচনা করলাম আজকের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে, যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় এবং এই কনটেক্সটটা থাকলে, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি থাকলে আমাদের কিন্তু জিনিসগুলো মনে রাখার জন্য খুব ইজি হয়। এবার এই কবিতা টু অটম, এই কবিতাতে কিটসের লেখা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ the last major work, এবং তিনি যখন এটা লিখছিলেন, এই কবিতাটা লেখার সময় তার একটি ফিলিংস তিনি শেয়ার করেছেন এবং সেটি শেয়ার করেছিলেন একজন বন্ধুর কাছে। তিনি তখন যেভাবে পুরোটা শেয়ার করেছিলেন তার বন্ধুর কাছে, আমরা যদি সেটাকে একটু পড়ি তাহলে আমরা কিন্তু আরেকটু বেটার ভাবে বুঝতে পারবো যে তিনি অটম সম্পর্কে এই জিনিসটা কিভাবে লিখলেন। তিনি তার এক বন্ধুর নাম J.H. রেনল্ডস, তাকে বলছিলেন, হাউ বিউটিফুল দ্য সিজন ইজ নাও, হাউ ফাইন দ্য এয়ার, a temperate sharpness about it. Really, without joking, chest weather, I never liked stubble fields so much as now. Somehow he tried to explain the warmth he felt in that atmosphere, in that year of autumn. And he says, this struck me so much in my Sunday's walk that I composed upon it. So he has composed this poem only after he could realize, he could feel the height of its warmth, the height of its connection with nature, with autumn. এই কবিতাটি উনি লিখেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসের 19 তারিখে 1819 সালে, এবং উনি যখন তার রেগুলার ওয়াক থেকে ফিরছিলেন তখন তার মনে এই একটা আনন্দ ফিলিংস যেটা একটা ফিলিংস ডেভেলপ করে যে দিস শুড বি নোটেড সামওয়্যার। সো ইউ শুড রিমেম্বার, উনি এই কবিতাটা লেখার আগে তিনি যে জায়গায় ছিলেন সেটা ছিল ইংল্যান্ড। ওকে, he was in England when he felt this weather, when he felt the warmth of autumn. Okay, I think you should remember this, and I have told some of the other things, traits of romanticism, as you can of course you should know, and we have discussed in our last class also, that the romantics believe in very simple language, that is the language of common people. আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থকেও দেখেছি তার লিরিক্যাল ব্যালেন্সে কমন পিপলের ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েই কিন্তু তারা কথা বলতে বেশি পছন্দ করে, যাতে এটি শুধুমাত্র একটি এলিট সেকশনের জন্য আবদ্ধ হয়ে না থাকে। রোম্যান্টিসিজমের আরেকটি ফিচার আমরা বলতে পারি যে তারা রুরাল লাইফ এবং প্যাস্টোরাল বা নেচারকে নিয়ে
তারা বেশি কাজ করতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন, কারণ they were trying to establish a connection. They were trying to unite nature and human. So this was their primary or initial motivation. In Keats' poetry too, we find that imagination is the driving force, is the power through which he works. Without imagination, creativity cannot develop to such level. And another important thing is sensuality. Sensuality is very interesting, as you know that it is all about the five sense organs, the senses we have. But Keats tried to, with the hammer of the sound, he tried to feel. He tried to help us feel the other test, okay, the other effects of touch. As we found in the Ode to Nightingale, কিভাবে তার পায়ের তলার ফুলগুলোকেও তিনি যেন যে মারিয়ে যাচ্ছেন, তার পায়ের তলার ফুলগুলোকে যে তিনি হাঁটছেন তার উপর দিয়ে, সেটি যে ফিল করছেন, we could feel it at the same time. আমরা ফুলগুলি আমাদের চোখের সামনে নেই, but even then, after listening the name of the flowers, we could guess the sweet sound. We could guess the sweet smell. So this is the beauty of Keats's writing, the synesthetic imageries, the sensuality of Keats. Next, Keats was very fond of something that is Greek, or therefore we can say Hellenism is one of the important feature in Keats' poetry. In the earlier poetry also, we have seen how his poetry's theme is related to death and immortality. I called death by very soft names. Keats বলছেন Ode to Nightingale, তারপর বলছেন immortal bird. তো টু অটামেও আমরা কিন্তু এটার একটা রিফ্লেকশন দেখতে পারবো। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটি কিটসেরই করা, এই টার্মটা নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি, এটার জন্য আমি বলবো যে তোমরা প্লিজ গো টু দ্য ফার্স্ট লেকচার অফ দ্য ড্রোনাস ইংলিশ ক্লাস, সো দ্যাট আমি ওখানে দিয়েছি, so you could get an idea of what negative capability is. এবং negative capability is that ability or capacity of a writer in which the writer is able to remain himself in uncertainty, in mystery, in doubt. So it is that ability of the writer to be in uncertainty. So I hope till this much it is clear. If there are any students who have joined us live, please you can ask questions. So I think the basic and the contextual part that I have already elaborated. Now I should elaborate one, like not elaborate exactly, but I should put one last thing before beginning our poem, and that is ode. What is ode? For that also I would ask you to please go to the first lecture, and there I have discussed what is ode, but of course here I will explain it once again. What is an ode? Ode is a kind of lyric poem. Ode is a lyric poem. Ode is a lyric poem. Okay? And the origin of ode is found in Greek. And it is a lyric poem that is elaborate in stanzaic pattern, elevated in tone, and
that deals with a serious subject matter. So ode is basically a long lyric poem with a serious subject matter, elevated in tone and elaborate in its stanzaic pattern. Now it is not necessary that all time it will be very much elaborate, but yes, like in Ode to a Nightingale, we have 8 stanzas, so it is elaborate in that way. But if we consider it into autumn, we won't find it that elaborate in stanzaic structure or pattern, whatever you call, but it has a kind of sense that will give you, that will help you to think further, to think beyond. Okay, so without any further ado, let us begin to autumn. So Keats died in the year 1821. He was born on 31st of October 1795 and he died in 1821 in Rome. So let me begin. Let me read the poem first. Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the moss-cotted trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd, the plum, the hazel shells, sweet kernel, to set budding more and still more, later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. I'm sorry because I read the whole paragraph or the whole stanza at a single stretch, but you cannot, hold yourself back because the sentences, the lines are created in such a beautiful, enjambment. So if we talk about the first line, season of mist and mellow fruitfulness. So autumn is basically the season of mist. Mist means fog. Mist means fog. That means the sky is not that clear. The sky is foggy. When it is like the clouds are hanging very low. And mellow means mild. Mellow means mild. So it is the season not very wild but mild. Am I clear? Mild. So mild fruitfulness. And fruits is like the fruits are full of juices, or in more general terms, there is a lot or abundance, plenty of fruits, of fruit juices. Fruitful, in another way, could also mean fertility as well as productive. So this season, the season of autumn, is very abundant, is plenty. There is lot of everything. There are lot many fruits. Fruits are hanging down with juices. And this is the season that is very productive, that is very fertile. So there is the idea that more can be produced and the land brings forth plenty of fruits, and it's no problem to produce even more. So season of mist and mellow fruitfulness বলতে এবার যদি আমি সেটাকে বলি যে এমন সিজন অটাম যে সময়টায় কিন্তু আকাশটা যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং খুব যে কড়া গন্ধ তা না, একটা
হালকা একটা মাইল্ড একটা যেন ফ্রুটফুল গন্ধ, জুসি গন্ধ। এবং সেইটি কোথা থেকে আসছে, কেন সেই সময়তে সেই সিজনে এভরিথিং ইজ ইন প্লেন্টি, ফ্রুটস আর প্লেন্টি, এবং সমস্ত প্রোডাক্টিভ সিজন, মানে প্রোডাকশনটা যেন অ্যাট ইটস হাইট হয়েছে, প্রোডাকশনটা যেন প্রচুর পরিমাণে হয়েছে, সেই সিজন হচ্ছে সিজন অফ মিস্ট অ্যান্ড মেলো ফ্রুটফুলনেস। তাহলে প্রথমেই কবি অটমকে কিন্তু এইভাবে আখ্যা দিচ্ছেন। নেক্সট কি বলছেন, ক্লোজ বুজুম ফ্রেন্ড অফ দ্য ম্যাচিউরিং সান, close bosom friend of the maturing sun. Now, the poet was writing this sitting in England, and that is the northern hemisphere. And autumn is the season when there will be autumnal equinox. And at that point of time, the rays of the sun will be equal. That after autumn, who will approach? Winter will approach. The sun has already become matured after summer, after the rainy season or the month autumn. তো sun কি বলছে যে sun এখন কিন্তু maturing state আছে। Now again maturing, matured বলেননি কিন্তু, maturing, continuous tense, present continuous, maturing sun. So who is the close bosom friend of the maturing sun? Autumn. Who is the friend? Autumn is the friend of the maturing sun. The sun is maturing itself. Then third sentence, conspiring with him how to load and bless. Conspiring with him, as if the sun and autumn are conspiring among themselves. They are preparing a plan of how to load, of how to fill and bless the what? Bless what? With fruits. With fruits, the vines that round the thatch eaves run. The thatch is a kind of, cottage roof. Okay. Like, খড় দেখেছো তো, খড়, তো খড় দিয়ে অনেক সময় যে চালটাকে ঢাকা হয়, মানে রূপ ঢাকা হয়, সেটাকে থ্যাচ বলা হয়। Autumn is in a conspirational state with the sun, and sun is mentioned here as male, as him, so as male. They are just figuring out how to on and how to bless the fruits, the vine. Vine মানে কি? আঙ্গুরের বাগান, vine. The vines that run around the roof, that round around the roof. কটেজের ছাদে যেরকম ভাবে গাছ ওঠে, সেই গাছে যেমন করে ভাইন গুলো আছে, যেন সান এবং অটম সেটিকে ব্লেস করার জন্য যেন তারা কনস্পিরেসি করছে। Now, eve's run. Now, eve is the short word for evening. Eve is the short word for evening. From bikel. Probably the poet meant which is the overhanging part of the roof. So the vines are basically curling around the lower ends of the roof. And what were their conspiracy? To find out, we will now figure out for what. First, to bend with apples the moss cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel sail with a sweet kernel, to set budding more and still more. So here we are finding that they are conspiring to load and bless, bend with apples the mossed cottage trees. অর্থাৎ কটেজ ট্রিজ, যে সমস্ত গাছগুলি আছে, বেন্ড মানে গাছগুলি
আপেলগুলি এতটা জুসি হয়ে গেছে, এতটা রাইপ হয়ে গেছে যে সেইটার বহন করার ক্ষেত্রে সেই গাছগুলি যেন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, সেই গাছগুলিকে বেন্ড হয়ে যেতে হয়েছে সেই অ্যাপেলস গুলোর ভারে। ওকে, and fill all fruit with ripeness to the core, এবং প্রত্যেক ফ্রুটের একদম ভেতর পর্যন্ত যাতে রাইপনেস অর্থাৎ সঠিকভাবে সেগুলি পেকে যায়, রাইপ হয়, সেই পরিমাণে কিন্তু অটম ব্লেস করেছেন। এবং আরেকটা জিনিস মিস করে গেলাম, মস্ট কটেজ ট্রিজ। হোয়াট ইজ মস্ট? Moss is like a green, thick and green stuff that covers any surface, অর্থাৎ শ্যাওলা। Okay, so it are cottage trees and fill all fruits with ripeness to the core, to swell the gourds and plump the hazel shells with a sweet kernel, to set, আরেকটা কি করবে, to set budding more, অর্থাৎ কিভাবে মোর করা যায়, মানে আরো কিভাবে বেশি প্রোডাকশন করা যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অটম এবং সান কনস্পিরেসিটা করছে। হোয়াট ইজ সুইট কার্নেল? Kernel is the center or core of the hazel cells. Hazel মানে নাট, এক রকমের নাটস। তো নাটস এর ভেতর পর্যন্ত শুধুমাত্র যে ফ্রুটস কেই করছে, ফলকেই করছে তা নয়, এই কনস্পিরেসিটা কার জন্য হচ্ছে? গোর্ডের জন্য হচ্ছে, অ্যাপেলস এর জন্য হচ্ছে, ওয়াইনস এর জন্য হচ্ছে, এবং হেজেল নাট, প্লাম ফুলিয়ে দেওয়া, তার সোয়েল করা। তো হেজেল নাটস কে ভেতর পর্যন্ত সুইট স্বাদ আনার জন্য ভেতর পর্যন্ত যেন এই ফ্রুটফুলনেসটাকে ব্লেস করা হতো। And to set budding more and still more, to set কিভাবে আরো প্রোডাকশন হয়, আরো মোর প্রোডাকশন হয়। বাডিং here means growing and expanding, getting bigger. Okay, so it is a season in which it is expected that more production will come up, more expansion, more growth will be followed. Later flowers for the bees until they think warm days will never cease. Now, what is the meaning of cease? Cease mane stop. Cease mane stop. Okay? Cease mane stop. So, until they think warm days, until they, who mentioned here as they? The bees. The bees are mentioned here as they. They think the warm days এখানে days, beesরা ভাবছে যে এখনো সামারই আছে, ওরা বুঝতেই পারছে না যে সামার শেষ হয়ে অটাম আছে, এবং ওরা ভাবতেই পারছে না যে এই until they think that this warm days will never cease, ভাবছে কখনো এটা শেষ হবে। For summer, they are thinking that summer has overbrimmed their clammy cells. So overbrimmed means up to the brim, up to the edge. যেমন আমরা কালকে পড়েছিলাম যে যে অ্যালকোহলটার কথা যেটা বলেছিল যে full to its brim, full to its brim মানে এতখানি, এক কানায় কানায় ভর্তি। তো এইখানেও কিন্তু মৌমাছিদের, বীজদের যে বীজরা যতখানি স্টোর করেছে, হানি যতখানি স্টোর করেছে, ওটা কিন্তু একদম প্রত্যেকটি সেল ভরে গেছে, এবং সেলগুলো ভরে গেছে বলেই কবি এখানে বলছে ওগুলো ক্ল্যামি হয়ে গেছে। ক্ল্যামি মিন্স স্টিকি, স্টিকি সেলস। ওকে, ক্ল্যামি মিন্স স্টিকি সেলস। Okay, so I think this is clear. The first stanza is clear, and I would like to just say that clam মানে শুধুমাত্র এখানে যে স্টিকি তা না, ক্ল্যামি হচ্ছে মানে যেটার মধ্যে ময়েশ্চার থাকবে,
একটা ওয়াটারের সাথে অথবা একটু ময়েশ্চার থাকবে, একটা লিকুইড ফর্মে থাকবে, কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে যে যেটা জানে ফুল হয়ে গেছে, মানে ইট প্রবাবলি মিনস পুশিং ওপেন বিকজ দে আর ফুল. So the line means that summer uh, has made the nuts, the flowers, and all the harvest of summer grow until it bursts. So this is the season of, you know, mellow fruitfulness. This is the season in which the poet is telling that it is an extraordinary season. It is full of fruits, flowers, and these imageries are used by the poet that autumn is uh, it is just productive. It is fertile. It is a bosom friend of the maturing sun, and if like we think of the maturing sun, then we could get the idea that the sun is getting older. And of course, the sun doesn't really get much older in autumn, but আকাশের যেন অনেক দেখা যায় যে যেন সিঙ্ক লোয়ার হচ্ছে ইন দ্য স্কাই। এবং আরো দেখা যায় যে অটাম কিন্তু ব্লেস করছে কি কিভাবে, প্রথমটা যেমন কি বলেছিলাম, to load and bless, to load and bless with fruit the vines, তারপর to bend with apples the moss cottage trees, তারপর to swell the gourd and plump the hazel shells with a kernel, sweet kernel, and fourth to set budding more. So basically here autumn is in its full action. Autumn is in its full action. সে সেখানে চার রকম কাজ করছে। কি কি? ফার্স্ট, টু লোড অ্যান্ড ব্লেস, টু লোড অ্যান্ড ব্লেস। নেক্সট, টু বেন্ড with apples. Next, to swell the gourd and plump, to swell the gourd and plump the nuts, এবং to set budding more and more the flowers. So here we are getting description of the vines, okay, apples, gourd, hazelnuts, and flowers. So please remember these lines. Okay, now let us see what is the message from this first stanza of the poem. This first stanza of the poem is giving us an like a reflection of abundance, of plenty. Okay, anything that we find here is in its full productive state, is in its full productive form. So the first stanza is giving us the reflection of abundance, of that of anything, of any fruit of nature in its highest form of productivity, in its highest form of fertility. Okay, so now let's begin with stanza 2 and figure out what is there. So here starts the second stanza. Who hath not seen thee often amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or
on a half-ripped furrow, sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hoof spares the next swath and all its twined flowers. And sometimes, like a gleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press, with patient look, thou watchest the last oozings, hours by hours. So here in this sentence, the first line of stanza 2, who hath not seen thee often amid thy store? So thee is basically the or thy is basically the old English, old form of you. And here the poet is referring autumn as if the autumn is a person, as if the autumn is a person. So this is also very important to understand from the perspective of figures of speech, that anything that is non-human, that if it is given a state of, if it is addressed as a person, then the figure of speech is called personification. The figure of speech is called personification. এখানেও কিন্তু অটমকে যেন বলা হচ্ছে যে তোমাকে কে না দেখেছে, তোমার এই স্টোরে তোমাকে কে না দেখেছে, অটম তোমাকে দেখা যায় তোমার এই স্টোরে। তো তোমাকে বলছে, কাকে অ্যাড্রেস করছে? অটমকে অ্যাড্রেস করছে। তো এই ফিগার অফ স্পিচকে বলা হয় তার জন্য পার্সনিফিকেশন। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. বলছে যে তোমাকে এই গ্র্যানারি ফ্লোরে যেন মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। মানে sometimes whoever seeks abroad, তোমাকে কেউ খুঁজছে যখন, সিক্স অর্থাৎ তোমাকে যখন কেউ খুঁজছে, সিক্স খুঁজছে, সার্চ করছে, লুক ফর করছে, তখন কিন্তু অনেকেই তোমাকে অ্যাব্রডে লুক ফর করছে। অ্যাব্রড এখানে মানে অন্য দেশে, কিন্তু এখানে বলতে চাইছে যে মানে বাড়ির থেকে একটু দূরে খুঁজতে চাইছে, তখন তোমাকে যেন দেখছে যে অটম সিটিং অন আ গ্র্যানারি ফ্লোর। গ্র্যানারি ফ্লোর মানে গ্র্যানারি এমন একটি জায়গা, এমন একটি ঘর যেখানে কিন্তু অনেক রকম গ্রেইনস বা শস্যকে স্টোর করা হয়, সেপারেট করে স্টোর করা হয়। এবং এই যে মানে ধানের থেকে চালকে আলাদা করে সেই ধানটাকে যে রাখা হয়, সেটাও কিন্তু এই গ্র্যানারি রাখা হয়, যেখানে বাছাই করা হয় সেটা ফ্লোর। যেখানে মনে হচ্ছে যেন সে অটম খুব কেয়ারলেস ভাবে বসে আছে। এই ফার্স্ট স্ট্যান্জার মধ্যে আমরা এই অ্যাকশনটা দেখলাম যে টু স্লিক, টু কি কি দেখলাম, অ্যাকশন টু লোড, টু বেন্ড, টু সোয়েল, টু সেট, এই যে একটা অ্যাকশন দেখলাম। ম্যাচিউরিং সানের সাথে কনস্পিরেসি করতে দেখলাম, বিজদের একটা অ্যাক্টিভিটি দেখলাম। আমরা এই স্ট্যান্জারতে যখন সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে আসছি, সেই অ্যাক্টিভিটিটার আমাদের নজরে আসছে না। আমাদের নজরে কি আছে, কি আসছে দেখতে, বসে আছে, সিটিং, অর্থাৎ এটা একটা ইনঅ্যাক্টিভ স্টেট। ইনঅ্যাক্টিভ স্টেট, ওকে, ইনঅ্যাক্টিভ। এবার ইনঅ্যাক্টিভ, একদম যে ইনঅ্যাক্টিভ সেটা কতটা, সেটা আমরা আরেকটু পড়লে বুঝতে পারবো। Be sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind. Now we should see this place as a open burn, একটা ওপেন স্পেস, যেখানে উইন্ড কিন্তু সরাসরি আসছে, যেখানে কিন্তু বাতাস ভাবে খেলা করতে পারছে, ওপেন স্পেস। এবং অটম এমন ভাবে বসে আছে, এমন লেজি ভাবে বসে আছে, কেয়ারলেস ভাবে বসে আছে, জানো অটমের চুলগুলো মুভ করছে। দেখো একজন মহিলার মতো দেখতে লাগছে, যেখানে
অটমের চুলগুলো কিন্তু বাতাসের যে দোলানিতে সেটা যেন মুভ করছে, দুলছে। This is how like we know that this autumn is a woman. He is trying to give a figure of a woman because she has a long hair. So hairটা কিন্তু খুব significant এখানে। Now we know what is meaning of winnow? Winnow মানে blow. Okay, the হাওয়ার যে গতি, blow. So blowing, winnowing মানে blowing wind, by the moving wind. But can also we can specifically mean that that মানে যেটাকে নাকি গ্রেনস থেকে তার শ্যাফটটাকে সেপারেট করা হচ্ছে, অর্থাৎ গ্রেনস এবং তার খোসাকে বা শ্যাফটকে বা the outer husk of the grain are separated here. সেই হাওয়ার দোলানির কথাও কিন্তু এখানে কবি আমাদের বোঝাতে চাইতে পারে। Or on a half rib furrow sound asleep. So we can also find autumn outside in a field. দেখো এই এখনই বলছিল যে ঘরে লেজি ভাবে বসে আছে, আবার বলছে যে এ ফরো কি, এটা একটা ট্রেঞ্চ, দিস ইজ দ্য ট্রেঞ্চ, এ ডিচ অর আ লং হোল। মানে যখন প্লাউ করা হয়, যখন চাষ করার জন্য প্লাউ করা হয়, সেই সময় যে ফরোটা ডিগ করা হয় দ্যাট ইজ হাফ রিপ, অর্থাৎ চ্যানেল বানানো হয়, রোজ বানানো হয় না, একটু উঁচু এই জায়গাটা নিচু যেখানে সিডস বেড বানানো হয়। So that is the place, the furrow, and the furrow is half reaped. Reap মানে যেখানে হচ্ছে crops harvest করা হয়। Reaps means like crops is harvested, crop is harvested or collected, মানে যেই গ্যাপ গুলোর মধ্যে সমস্ত ক্রপ গুলোকে একভাবে এনে এনে জড়ো করা হয়, রাখা হয়। ওকে, তো here sound asleep, আরেকটা কি কথা আছে, furrow sound asleep. Sound means in a good deep sleep, জানো, or ওই ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। তাকে অ্যাক্টিভ বললাম আগের বার, তাহলে কোন অবস্থায় আছে এখানে এখন অটমকে আমরা দেখতে পাচ্ছি? একটা সময় দেখতে পাচ্ছি সে কেয়ারলেসলি বসে আছে, আরেকটা সময় দেখতে পাচ্ছি যে হাওয়ার দোলানিতে তার চুল নড়ছে, উড়ছে, এবং দেখতে পাচ্ছি যে ফরোজ এর মধ্যে যখন হাফ রিপড ক্রপস রাখা হচ্ছে বা গ্রেনস রাখা হচ্ছে, সেখানে যেন সে asleep, sound asleep, সে যেন একটা খুব ভালো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। I think it is clear till this much. কেন আছে ঘুমে আচ্ছন্ন, ঠিক তার পরের সেন্টেন্সে কারণটা বলছেন, drowsed with the fume of poppies, drowsed with the fume of poppies. দেখো এই যে কথাগুলো না, drowse বা drowsy, বারবার না রিপিটেশন হচ্ছে কবিতাতে, অর্থাৎ কিটসের কবিতাতে। ওটু নাইটেঙ্গেলেও কিন্তু আমরা এই drowsy numbness pains my heart aches and drowsy numbness pains my senses, ঠিক এখানেও দেখো জানো এই অটমের সেন্স গুলোও জানো, দেখো বিয়ন্ড, আমি বলছিলাম যে সেন্সুয়াসনেস বা সেন্সুয়ালিটি নিয়ে কিডসের যে এরকম ফিলিংস, তো দেখো এখানেও কিন্তু যেন ওই হাফ অ্যাসলিপ স্টেটে চলে গেছে, একটা সাউন্ড, সরি নট হাফ অ্যাসলিপ, সাউন্ড অ্যাসলিপ স্টেটে আছে। সেটা কিসের থেকে বলছেন কবি? এটা নাকি পপিস ফিউম থেকে। ফিউম মানে একটা ঘ্রাণ বা গন্ধ, পপিস মানে একটা ইনটক্সিকেটিং থিং যেটা থেকে ওপিয়াম হয়, পোস্ত, পপিস জেনারেলি উই সে পোস্ত, আমরা জানি পোস্ত চাষ থেকে কিন্তু একটা ওপিয়াম বা কোনো নেশার জিনিস কিন্তু ফর্ম করা যায়। is asleep with the toxic smell of poppies in her nose, and poppies are those red flowers from which opium and other drugs are made. Understood? Now, while thy hook, hook is a kind of an instrument or a tool with a bent pointy end, and here it is used to gather poppies, অর্থাৎ এমন একটি
কি বলবো, অস্ত্র, এমন একটি টুল যেটা কিনা কোথায় ইউজ করা হয়, যেটা কিনা এই পপিজ যে টুলগুলো হয় সেগুলোকে কাটার জন্য এরকম পয়েন্টেড শার্প একটি ইনস্ট্রুমেন্ট বা একটা টুল, যেটার মাথাগুলো বেন্ড থাকে এবং পয়েন্টেড থাকে, যাতে সেটাকে কাটা যায়, টুলগুলো কাটা যায় এবং গ্যাদার করতে সুবিধা হয়। So while they hook spears, the neck sweat and all its twined flowers. Spear means here to save. To save the what? To save the swath. Now what is swath? Swath হচ্ছে ফ্লাওয়ারের এমন একটা স্ট্রিপ that can be cut in one swath, one stroke made by the টুল। অর্থাৎ স্পেয়ার গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, গাছের ফুলটাকে কাটতে হবে বাট স্পেয়ার গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কেন? কারণ নেক্সট সিজনেও কিন্তু ওই গাছগুলো থেকে আবার ফ্লাওয়ার্স আসবে, টুয়াইন্ড ফ্লাওয়ার্স। ওকে, টুয়াইন্ড মানে টুইস্টেড, টুয়াইন্ড ফ্লাওয়ার্স আসবে, টুয়াইন্ড বা টুইস্টেড ফ্লাওয়ার্স আসবে। Sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook. And sometimes, তাহলে এখানে আমরা আরেকটি রূপে দেখছি, আমরা এখানে আরেকটি পাচ্ছি ফিগার যেখানে অটমকে গ্লিনার বলা হচ্ছে। এবং কে গ্লিনার? গ্লিনার এমন একজন ব্যক্তি যে কিন্তু ফল বা ভেজিটেবল মানে সবজি আনাজ এগুলো যে কালেক্ট করবে, এবং যেগুলো কালেক্ট কখন করবে, দ্যাট আর হারভেস্টের পরে সেগুলোকে কালেক্ট করে রাখবে, গ্লিনার। তো আ গ্লিনার ইজ বেসিক্যালি a person who collects fruits or vegetables that are left lying after the harvest. And autumn has seen lots of leftovers, stored them, loaded them, laden means loaded them on her head. And now একটা মহিলার ছবি দেখা যায় যে এরকম মহিলারা মাথায় অনেক জিনিস নিয়ে অনেক রকম ক্রপস আনাজ নিয়ে যাচ্ছে। তো সিমিলারলিও যেন দেখতে যে একজন গ্লিনারের মতো অটমও কিন্তু যেন সে চলছে, তার মাথা ওভারলোড হয়ে আছে, এবং সে কি ক্রস করছে? সে ক্রস করতে across a brook. What is a brook? A brook is a stream. A brook is a stream or a small river, or a small river. So it is a very interesting sight. Again we could feel the vision of autumn far more clear now. In the next sentence we are finding, or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours. Now what is cider press and what is cider? Cider is the ripe form of juice or drop of juice that is collected from the apples. Okay, and cider press is an instrument or a device that helps to squeeze the juices out of the apple to make wine. Cider means apple wine, okay, something like that. So apples গুলো আমরা জানি যে একটা রাইপ স্টেটে আছে। সো সেই রাইপ স্টেটটা ইজ a kind of a state in which the autumn is patiently looking and watching the last oozings. Oozing is very trickling, drop by drop the juices are dripping down. The juices are dripping out slowly, and which is why author is watching this process of oozing for hours by hours. So he is indicating a passage of time, a passage of time. So here we could see that
there are production possible out here. He is basically talking about autumn in a different way, in a very inactive mode, or in a very lazy mode. In a very lazy mode, who is seen sitting carelessly on a granary floor, who is seen that her hairs are softly lifted by the blowing wind, and who like is sound asleep by the fumes of poppies, and autumn is feeling drowsy. Now there is also the figure of this gleaner very prominent, who is overloaded with the harvest, and who has who is carrying the harvest on her head, overloading her head, and she is passing a brook, and patiently, see the laziness, patiently, without any activity or without any active mode, she is watching the last drops of you know cider that is coming out of the press, or from the device, hours by hours. Here he is talking about a passage of time. Okay. Next, now, if we talk about the third stanza, so third stanza begins with, "Where are the songs of spring? Aye, where are they?" Now he is questioning, where are songs of spring? Aye, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. So we know that spring has its own song, and the poet is asking first, then he is claiming for attention. He is not allowing us to divert our attention towards spring, the next season after winter. So it's like autumn, winter, spring, because spring is the season of very much activity again. Why? Because winter, every seat is covered by the snow, and therefore the saplings cannot come out of the snow very easily. So it is the activity of the spring. The winds should carry the snow away, the topmost layer of the land or the soil, help or to carry the seeds from here to a more fertile land, so that the growth will come back in nature. So that is the song of spring. But the poet is telling not to focus on the strong song of spring, because autumn has thy music too. Because autumn has its own kind of music. Although it is a sad exclamation, I is mentioned, although it is a sad exclamation, because the uh, speaker is sad, maybe that spring isn't here, but he's telling, he's alarming, no need to miss spring, because autumn has her own music too. Next he says, while bare clouds bloom the soft dying day. Bare clouds, bare clouds bloom the soft dying day. See the tone of the poet. See the tone of these lines. This is a very soft tone. Soft dying day. The day is dying. So the day is dying. It is the end season where the clouds like flowers are blooming. Now, the question here is how bared clouds can. Bared means like a strip. How can a strip cloud bloom? So it is very interesting, and soft dying day is blooming, but not the clouds. To interpret in that way, who is blooming out here? The soft dying days, but not the cloud. Although
the clouds can become big like flowers. But I think what the poet means to say that the sky behind them, the sky behind the clouds, and they are like the very beautiful, the bright colors of flowers. So the hue is there, a colored soft hue is there, and we get it in the next line. And touch the stubble plains with a rosy hue, the light pink colored clouds. Hue means color. Hue means color. And plains which are stubbly after harvest. The plains which are stubble or stubbly, that is not proper, because after harvest, after you cut the crops from the field's condition is not that of the same, because it is very stubble kind of thing. It is very rough in its structure. Do you see this kind of figures after harvesting from the field, after collecting your harvest from the field? So it is a stubble here means the short, stalk after the grain or some other harvest has been cut. যখন গ্রেইনস গুলো কাটা হয়, কাটার পরে কিছুটা অংশ যেটা থেকে যায় খেতে বা ফিল্ডে, সেটাকেই কিন্তু স্টাবল বলা হচ্ছে। Then in a wailful choir the small gnats moan. Wailful choir, the small gnats moan. Now what is gnat? gnats gnats হচ্ছে একরকম মশার মতো একটি পাখাযুক্ত ইনসেক্ট, ওকে? এবং তারা যেন একটা মর্নিং সং করছে। কয়ার, কাইন্ড অফ সিঙ্গিং ব্যান্ড, ওকে? কয়ার মিনস এ সিঙ্গিং ব্যান্ড। এবং অনেকগুলো ন্যাটস একটা গ্রুপের মধ্যে যেমন আওয়াজটা করছে, একটা সাউন্ড প্রডিউস করছে, এখানে কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি যে একটা স্যাড সং, একটা মর্নিং, একটা দুঃখের গানের মতো তারা গাইছে, একটা দুঃখের ব্যান্ড বা কয়ার তারা করছে। কেন? বিকজ দ্য ডে ইজ ডাইং, বিকজ দ্য সফট ডাইং ডে। Among the river shallows borne aloft. Now, among the river shallows borne aloft. This is very important because shallows here means the willow trees. The willow trees that are found among the rivers borne aloft. Borne means carried away. The tree, the part of the tree that are carried away by the river, and they are just sinking, okay, or sinking as the light wind leaves or dies. That gnats sink, fly down, okay? gnats এই ইনসেক্টরা যেন তারা ফ্লাই ডাউন করছে কোথায়? or sinking as the light wind leaves or dies. অর্থাৎ gnats খুবই হালকা এবং উইন্ডের সাথে তারা, উইন্ডের মুভমেন্টের সাথে তারা যেন আপ অ্যান্ড ডাউন করছে, একবার সিঙ্ক করছে, একবার উঠছে, একবার নামছে। So that is a movement, and that is caused by the wind. The gnats are so light that it cannot control itself, and the wind is the controlling figure out here. And full grown lambs loud bleat from hilly bourne. So full grown lambs. Now bourne means a hilly place or near a stream, a domain, a space. So this is also important because here we are getting some kind of sound. So first it is the sound of music, then the blooming sound of the clouds, then the choir of the gnats, then the bleat of the lambs, and bleat is the sound that the sheep or lambs make, okay? And full grown lamb are a kind of a sheep that half a year old, okay? They are not a year old but half a year old, and they were born in the last spring. So this is the 6th month. They are on their age is only 6 months, and they are experiencing autumn, and they are bleating, they are sounding, they are making some noise.
crickets sing. See, again, song, sound. And now with treble soft, treble soft. See, treble soft. These are opposite word. Treble means some kind of shrilling sound. So how can a treble be soft? Okay. So this treble soft, two opposite words are together. Okay. This is also a case of oxymoron. And now with treble soft, the red breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. So it is very remarkable, the last two lines, because the red breast are the red breast, the robin, the bird, the robins, okay, the robins of the red breast, and they are whistling. Again, they are producing some sound from a garden croft. Garden croft is a garden that is behind some cottage or house, okay. আমাদের বাড়িতে অনেকেরই আমাদের নিজস্ব একটা গার্ডেন থেকে থাকে, নিজস্ব কিচেন গার্ডেন হতে পারে, সেটা এমনি কোনো গার্ডেন হতে পারে, বাড়ির পাশে যে গার্ডেনটা থাকে নিজের বাড়ির মধ্যে, সেটাকেই বলা হয় গার্ডেন ক্রপ। Gathering swallows twitter in the skies, again a sound, twitter in the skies. It's a very simple image, okay, the last line, and gathering swallows twitter in the skies. See, gathering swallows, yes, the swallows have gathered. Swallow is a kind of bird, and the approaching of winter is very much clear, as we can see the swallows are there in a flock in the sky, and they have gathered. Now we have to understand that swallows gather in the sky with a twittering sound. That means winter is coming. So the approaching winter আসছে। তো সেইখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে, কবি কেন এই লাইনটা দিয়ে শেষ করলো? কারণ অটম শেষ, তার জীবনের কিন্তু উইন্টারটা অর্থাৎ ডেথ, ডিকে বোঝাতে চাইছেন। এবং সোয়ালোজরা কিন্তু মাইগ্রেট করবে এই জায়গা থেকে, ইংল্যান্ডের যে ঠান্ডাটা পড়বে সেখান থেকে কিন্তু তারা ফার্দার সাউথে কিন্তু তারা মাইগ্রেট করবে। সো উইথ দিস hint of migration, again he is trying to tell about the transportation of his soul. Maybe he is talking about some escape again. So first stanza deals with abundance, the second with laziness, and the third with sound, with some kind of inactive the third stanza deals with the sound and death and decay. So I hope till this much it is clear, and let me recapitulate the whole thing, because I have kept here the form of a summary. And before we start reading it, let us first look into this important matter, because the poem was written in September 1819 and first published in 1820 with Lamia, Saint Eve of Saint Agnes, and Endymion. And autumn is here presented as the season of mist and ripe fruits. In the bright sunshine, various fruits, grapes, apples, goats, and hazelnuts grow in abundance and ripen. Later flowers bloom in the season, and bees gather honey, thinking that the summer is not yet over. The spirit of autumn is embodied in the various harvesting operations of the season. The harvest is seen seating on the granary floor and winnowing the corn with a mind free from cares, that is a careless attitude, because of the rich harvest. The reaper is found falling asleep in the midst of his work because of the strong smell of poppies. In the evening, the gleaner is found resuming home with a load of pickings and
on the head and crossing the brook. The cider maker is busy at his work of manufacturing wine from apples. Autumn has a music of its own, though it cannot compare with that of the spring. In the evening, when the sun sets and the sky and holes are tinged with rosy hue, the music of autumn can be heard. The plaintive humming of the little gnats in the reeds in the river, the bleating of young lambs from the hills, the chirping of crickets, the whistling of the robin redbreast in the garden, and the twitter of the swallows in the sky make up the music of autumn. So I think this is very important because which things contribute towards making the music of autumn a concrete one. So it is the gnats, then the lambs, crickets, and robin redbreast, and the last one is swallow. I hope it will be clear. And first, as Keats has personified autumn, so first autumn is seen as a harvester, then as a reaper, and then as a gleaner. So this is the basic thing that you need to know. And let us now shift towards our next section. I will just keep this page in the thing so that you can refer for your further reference. You can just look at it. But here we should now concentrate on solving the MCQs. So the first one, what type of poem is To Autumn? What type of poem is To Autumn? Is it a sonnet? Is it a ballad? Is it an ode or a ballet or an epic? So what is autumn? Autumn is not a sonnet. Autumn is not an epic. Autumn is not a ballet, but autumn is an ode. Second, I've kept one match the words in column A with their meanings in column B. So let us find the words in column A first. The first word is mist. The second is kernel. Third is granary. Fourth is laden. Fifth is hue. And sixth is oozing. So let me give a proper numbering so that it will be easier for us to understand. So first is mist. So let us check the words in column B. First is core, loaded, emission, color, storage for grains, and fog. So first, mist, of course, means fog. Okay. Season of mist and mellow fruitfulness. We have learned this in the first line of the poem. Next, kernel. Kernel means to the core, sweet to the kernel. Third is granary. It's very easy. It is storage for grains. Next, laden. Next word is laden. Laden is loaded. Loaded. Next is hue. Hue means color. Hue means color. And six, that is oozing. That is emission. Oozings. Who was watching the oozings hour by hour? Autumn was watching in a patient state the oozing of the cider hour by hour. Next, question number 3. In a letter to his friend, Keats described the impression of the natural scene that inspired him to compose the poem To Autumn. Now, who was the friend to whom Keats has sent this letter to? Wordsworth, Shelley, Byron,
or Sir Reynolds? We have discussed this. So the correct answer is Sir J.H. Reynolds. Sir J.H. Reynolds. So to Reynolds, he has described the impression of the natural scene that he has felt, that he has experienced in his walk on a Sunday walk, and it was in Winchester in England. Now, the question number 4. The poem was composed in option A, 1818, option B, 1817, option C, 1819, or option D, 1820. So, the correct answer is option C, 1819. And in 1820, it was published. Next question, conspiring with him. Conspiring with him. Here, him refers to stars, moon, sun, fruits. Stars, moon, sun, fruits. So, who was conspiring with him? Autumn was conspiring with him. Now, who is him here? Him is the sun. For summer has overbrimmed their clammy cells. Here, there refers to apple trees, gnats, bees, flowers. Apple trees, gnats, bees, flowers. If you remember that the sentence for summer has overbrimmed their clammy cells, then we could feel that the bees were feeling that summer days will never cease, that summer will never cease. Cease means stop. Okay, so who are mentioned here as there? There are the bees. What is clammy? Clammy is the sticky cells, the liquid substance, the sticky liquid substance. Now, Keats was inspired, the next question, question number 7. Keats was inspired by the beauty of autumn in course of his walk on Monday, Sunday, Friday, or Saturday. The correct answer is Sunday. Question number 8. To Keats, autumn is the season of mist, mellow fruitfulness, swollen fruits, all. Yes, we can say that it is the season of mist and mellow fruitfulness. But swollen fruits, do you remember? What is swollen fruit? Because we could remember that it has helped it has bent the apple trees. Let me get back to the first stanza of the poem. So, to load and bless the vines, to bend the apple trees, to swell the gourd and plump the nuts, and to set budding flowers. Okay, so if you see this, so of course, swelling was a action made by autumn. So here, if it is there, let us check again. Question number 8. Mist, mellow fruitfulness, swollen fruits, and all. All will be the correct answer. Now, question number 9. The most cottage trees are bent with apple trees, apple, melons, hazelnuts, or both. The most cottage trees are bent with apples, right? Are bent with
apples. This poem displays Keats' concepts of beauty and sensuousness, imagination, only A, both A and B. Beauty and sensuousness. Yes, we get example or instances of the beauty of nature, beauty of plenty, of abundance, and sensuous, like from the taste of the fruits, from the ripeness of the fruits, from the sounds that is created, or the music of autumn, and of course the imagination that Keats has laid down before us, that how autumn is sitting carelessly on the granary floor, how autumn is just like a harvester, a gleaner, a reaper. Of course, imagination is working. So both A and B. Question number 11. How many stanzas are there in the poem? There are only 3 stanzas. There are only 3 stanzas. Question number 12. Then, in a well choir, here the poet speaks of the sound of red-breast robin, gnats, crickets, lambs. Then in a well-full choir. Do you remember? Then in a well-full choir, which insect or which thing was there? Then in a well-full choir, the small gnats mourn. So the right answer will be gnats. Gnats are small mosquito-like insects, light-winged insects that are so light that it moves with the movement of the wind, and it is producing some mournful sound or song, and therefore it is exclaiming sadness and exclaiming death and decay. Okay, next. Be sitting careless on a granary floor. This is an example of simile, metaphor, synecdoche, or personification. Simile means something, comparison that is made direct. Metaphor is implied comparison, indirect one. Now, synecdoche is many things like whole for the part, part for the whole, abstract for concrete, concrete for abstract, material for the things meant. So, many things can be meant through synecdoche. And the last option is personification. So, here, see, thee sitting careless on a granary floor. So, thee here is referred to autumn. So, autumn is here personified. Autumn is a season, but autumn is addressed by the speaker as a person. So, if any non-living entity is personified, or a non-human entity or a non-human object or whatever is personified or addressed as a person, this figure of speech is called personification. Next, question number 14. Conspiring with him how to load and bless. Here Keats displayed the image of death, fertility, scarcity. So conspiring with him how to load and bless. কার সাথে conspiracy টা করছিল? কার সাথে? Who is the him here? Do you remember? It is the sun. Yes. How to load and bless. How to load and bless থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে death হবে না. Scarcity মানে কি? যেটা abundance এর opposite, okay? মানে নেই, মানে পরিপূর্ণভাবে নেই, scarcity কম আছে। but fertility, productivity, সেই প্রোডাকশনের abundance কে signify করছে। কিসের ইমেজ এটা? how to load and bless, how to make it more fertile, how to make more production. So
Here, Keats displayed the image of fertility. Fertility is the correct answer. Let's move to the next question. Close bosom friend of the maturing sun. Close bosom friend of the maturing sun. This is an example of, again, simile. Simile মানে কি? Simile মানে যেখানে আমরা direct comparison করব, এবং সিমিলিতে সবসময় আমরা জানি যে লাইক অথবা অ্যাস এই শব্দ দুটোর মধ্যে কোনো একটা শব্দ আমাদের সেন্টেন্সে থাকবে, তবেই কিনা আমরা কম্পারিজনটা করতে পারবো। মানে she is as beautiful as a rose, she is like a doll. So we are comparing a girl with a doll or a girl with a rose. So this is a simile. Metaphor, metaphor একটা implied comparison. Implied comparison মানে implied হবে, মানে direct হবে না। The camel is the sheep of the desert. Now camel cannot be a sheep, but camels are the only thing that can walk in the desert, or it works as a vehicle in the desert. So metaphor, that is a metaphor. What is personification? I've told. Alliteration, alliteration is the repetition of the same letters. Okay, so we are not finding any repetition of the same letter. Here we are finding that there is a bosom friend. Now friend of the maturing sun. Now bosom friend, of course this will be a person, so therefore it is personification. Next question. This poem is the dash of Keats's odes. So this is the last poem of the Keats's odes. Next, question number 70. Sometime, like a gleaner, thou dost keep. This is an instance of personification, metaphor, synecdoche, simile. And sometime, like a gleaner, thou dost keep. So, like is mentioned, a direct comparison is there. So, therefore, the answer is yes, it is simile. Now, question number 18. The red breast whistles from the skies, valley, a garden crop, or rivers. So, the red breast. Who were the red breast? The robin. Red breast robin. Okay. So, the red breast robin whistles from the skies. No. From the valleys. No. From the rivers or across the rivers. No. Yes, the correct answer is from a garden crop. Next question. Question number 19. To Autumn is a poem of dash lines. How many lines? So it has 3 stanzas. Okay, it has 3 stanzas, and all stanzas have 11 lines in each stanza. 11 lines in each stanza. So it makes 33 lines. Next, an ode is of dash origin. An ode is of dash origin. Is it Italian, Greek, English, or Roman? It is Greek. The earliest odes in the English language was written by Edmund Spenser, William Shakespeare, William Wordsworth, or John Keats. The earliest odes in the English language was written by, any guesses? John Keats. We know, no, it is not possible because he is writing in the Romantic period, and Wordsworth was also writing in the Romantic period. Yeah, Shakespeare also wrote some of the, I think, poems, but was it an ode or not, or like, but I can say that Edmund Spenser was a writer who has written odes in English language, and he was the earliest one. So the correct answer is Edmund Spenser. Question number 22.
Keats' romanticism consists of simple language, rural life, nature, all of this. Simple language, yes, the language is not very complicated. Of course, it presents the rural life. Yes, nature is present in his poem. So all of this is the correct option. Next, question number 23. Keats died in which place in 1821? Is it Rome, England, Greece, or India? The correct answer is Rome. Next question, question number 24. Major elements of Keats' romanticism includes imagination and sensuality, Hellenism and negative capability. Only B, both A and B. What will be the answer? Think. What is imagination and how is imagination working out here? Yes, we are finding many instances of imagination, isn't it? So imagination is there. Sensuality is of course there. Hellenism, yes, it is like this is the form is Greek. Hellenism, therefore, in Keats' romantic poetry. And negative capability is, yes, again, it is evident in major Keats' poems. So major elements in Keats' romanticism includes both A and B. Next, the rhyme scheme of each stanza is A, B, C, D, E, D, C, C, E. And A, B, C, D, C, D, C, E, E, A, B, C, D, E, C, D, C, D. So let us find it. So let us move back towards the poem. And with this, our today's class will wind up. So first, if I consider the first line, A, fruitfulness, last word, fruitfulness, then sun, no mat is there, then ness with bless, yes, so it is again A, sun, run, B, trees, again a new form, so C, core doesn't match with any, so D, shell doesn't match with any, so E, again more, so more goes with core, so therefore D, bees with trees, bees with trees, so C, again seas, so again C, and cells with shells, so E. So what is the rhyme scheme? We can easily make out A, B, C, D, E, D, C, C, E. So this is the right answer. So the right answer is the first option. The right answer is the first option. The right answer, let us go back to the slide. The right answer is the first option, A, B, C, D, E, D, C, C, E. So আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত। যদি ভালো লেগে থাকে ক্লাস, তাহলে অবশ্যই একটি লাইক এবং কমেন্ট করো, এবং তোমরা কোথা থেকে দেখছো আমাদের এই ভিডিও, প্লিজ let us know by commenting. So thank you. Have a good day.